Halo, ada tambah no jisu nih. Mga ubulunte oscilloscope එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා කියලා දෙන්න යන්නේ. මේ oscilloscope එක මම දරාසෙන් ගෙන්නේ. ඔය oscilloscope එක assemble කරන විදිහ අද අපි බලමු. මෙන්න මේ විදිහට jack එකක් තියෙනවා. මේ වගේ පොතක් තියෙනවා. මේ පොතේ කොහොමද මේක assemble කරන විදිහ සියලුම විස්තර තියෙනවා. හරි මේ විදිහට මේකේ අයිතු parts ටිකක් අරගෙන අපි මේක assemble කරගමු ඉක්මනටම. එලාම display ගලවමු. බලමු ඊළඟට මේකට පාර්ට් එක මොකද සෙට් කරගන්න කියලා. මේ ස්ටිකරේ මේකේ ගලව ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි assemble කරගන්න තියෙන්නේ. මේ ස්ටිකරේ මේක ආරක්ෂාවට විතරයි තියෙන්නේ. මේ විදිහට ස්ටිකර් දෙකම ගලවගෙන අපි ගොඩක් සම්බන්ධ කරමු.
හරි යාළුවෝ අදට ලෙසන් එක ඉවරයි. හෙට අපි මේ වගේම ඔසිලෝස්කෝප් එක ඔන් කරන පාඩම හම්බෙමු. ඔබ සමට සුබ දවසක්.